Hello guys, in this video we are learning about introduction to computers. So in my last video I explained you introduction to computers, some parts and some points also I explained you. So in this video I'm going to explain you about the output devices and memory, computers memory. So last video I already explained you about input devices, how it works and what are the types of input devices you have. And also I explained you about a type of computers also. Okay, so in this video we are going to study about output devices. So what are the output devices and types of output devices you have? So you can see here firstly the output devices. So what do you call as output devices? So when the data and instructions are fed into the computer and processed, the next step is they like to get a output. Say for example, so like I told you, when we are giving a input, it will take a processing and it gives the output. So like computer itself, it will not give you anything. I already explained you like computer itself, it will not give you anything. Okay, say for example, last class lo నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు మీకు ఏదైనా అవుట్పుట్ కావాలి అంటే కంప్యూటర్స్ తానుగా అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పటికీ ఇవ్వదు. సో మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ తనకి ఇస్తేనే తను ప్రాసెస్ చేసుకుంటుంది. తను ఏమైతే ప్రాసెస్ చేసుకుంటుందో దాన్ని బట్టి తను మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ బట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సరేనా? సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ మనం ఇప్పుడు మనకు సే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను లాస్ట్ వీక్ మీకు చెప్పాను. లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా. ఇప్పుడు మనకు ఒక మల్టిప్లికేషన్ కావాలి అంటే 2 నంబర్స్ లో మనకి మల్టిప్లికేషన్ అనేది కావాలి అంటే మనం ఆ 2 నంబర్స్ ఏదైతే ఇస్తామో ఇన్పుట్ గా దాన్ని బట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు మల్టిప్లికేషన్ తీసుకోండి, డివిజన్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, సరేనా? ఎలాంటి అవుట్పుట్ అయినా సరే, సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ బట్టే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కొన్ని ఉంటాయి. సో అవుట్పుట్ డివైజెస్ బట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా అంటే లైక్ మానిటర్ ఉందనుకోండి, మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ మన కీబోర్డ్ మూలంగా మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తే అది మన అవుట్పుట్లో లైక్ కీబోర్డ్ మూలంగా ఇన్పుట్ అనేది మనం టైప్ చేసి ఇస్తాం. సో మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ని టైప్ చేస్తామో అది మనకి జస్ట్ కనిపిస్తుంది అంతే. అంటే మనం టైప్ చేసేవన్నీ మనకి మానిటర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ మానిటర్లో ఏదైతే ఫీడ్ అవుతూ ఉంటుంది అవి మనకి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? సో ఇట్ మే బి లైక్ ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్లో అవుట్పుట్ రావచ్చు, లేదా సాఫ్ట్ కాపీలో అవుట్పుట్ రావచ్చు. సో ఇలా సో సాఫ్ట్ కాపీలో అవుట్పుట్ వస్తే అది మనకి మానిటర్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో మానిటర్లో కనిపిస్తుంది లైక్ మీ జీమెయిల్ అకౌంట్స్కి రావచ్చు, లేదా యాహూ అకౌంట్స్, లైక్ ఎనీ మెయిల్స్, ఇట్ మే బి మెయిల్స్, ఇట్ మే బి ఫ్యాక్స్, ఎనీథింగ్, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్. ఓకేనా? సో అవన్నీ కూడా మనకు అవుట్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ డివైజెస్ మూలంగానే వస్తాయి. సో ఇందులో మానిటర్ వచ్చి ఒక బేస్, లైక్ మానిటర్ వచ్చి ఒక టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. సో ఆ అవుట్పుట్ మానిటర్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం సాఫ్ట్ కాపీ అవుట్పుట్ అని చెప్తాం. అండ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ అ కంప్యూటర్ ఈస్ కాల్డ్ as హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్. అంటే లైక్ మనకి ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్లో కానీ వచ్చిందంటే అది హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో నేను చెప్పాను కదా ఇందాక మానిటర్. సో మానిటర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ అవుట్పుట్ డివైస్. So these monitors are connected with computer, are similar in appears to a television set. Like say like television set means like most of them know in earlier days as they used to call, like they don't know the knowledge, they will not be having a knowledge, like they used to call even the computers also they used to call as a television. So these monitors are connected with the computer are very similar to television, means why they are giving an example of television for the monitors, because in olden days and all most of them they don't know, like they are uneducated people, like they don't know what is like TV. They know why, because no, they will be regularly using with it and they are used for it and they will be watching, so they know that. So sometimes no, they will get confused, like even the computers are also called as a television. So that is the reason they are giving an example, like monitors are connected with the computers are similar to TV.
So these monitors, it will display only image and the text. It depends on the input whatever you're giving. సో మీకు మానిటర్స్ రెజల్యూషన్ కానీ అది క్వాలిటీ అండ్ డిస్ప్లే ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ రెజల్యూషన్స్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి. 640 ఇంటూ 480 పిక్సెల్స్లో ఉండొచ్చు, 800 టు 600 పిక్సెల్స్లో ఉండొచ్చు, ఆర్ 1024 ఇంటూ 768 పిక్సెల్స్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఆ రెజల్యూషన్స్ అనేది మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే లైక్ టాస్క్ బార్లో లైక్ మీకు ఉంటుంది రెజల్యూషన్స్ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో లైక్ మానిటర్ టాస్క్ బార్ ఓపెన్ చేశారంటే అక్కడ మీకు సెట్టింగ్స్లో ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి, సరేనా. సో లైక్ మానిటర్ అనేది మనకి ఒక టెలివిజన్ రూపంలో ఉంటే అది మనకు ఎలాంటి రెజల్యూషన్ ఇస్తుంది, ఆ క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది లైక్ మనకు టాస్క్ బార్ సెట్టింగ్స్లో చూసామంటే క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవి వచ్చి లైక్ డేట్ అండ్ టైం దగ్గర కూడా ఉంటుంది. ఒక్కోసారి డేట్ అండ్ టైం అనేది రైట్ డౌన్ కార్నర్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అక్కడ మీరు కానీ చూసారంటే పవర్ బటన్లో కూడా కొన్నిసార్లు పవర్ బటన్ పక్కన ఇంకో బటన్ ఉంటుందండి. సో అక్కడ కూడా మీకు ఈ పిక్సెల్స్ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మానిటర్కి ఇస్తారు. అండ్ అదేవిధంగా లైక్ డేట్ అండ్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళారంటే అక్కడ ఇంకో బటన్ ఉంటుంది, లైక్ ఇంకో స్మాల్ కీ ఉంటుంది. సో ఆ స్మాల్ కీలో ప్రెస్ చేశారంటే అక్కడ కూడా ఉంటాయి. అండ్ నవే డేస్ లైక్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ ల్యాప్టాప్స్ ఓపెన్ చేశారంటే మీ ల్యాప్టాప్స్ ఫంక్షనల్ కీస్ పైనే రెజల్యూషన్స్ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ కానీ బ్రైట్నెస్ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా హార్డ్ కాపీ అండ్ సాఫ్ట్ కాపీ ఎలా ఉంటుంది అని. సో మీకు సాఫ్ట్ కాపీ అనేది మీ సిస్టంలో ఉంటే హార్డ్ కాపీ అనేది ప్రింటర్ అనే ఒక డివైస్ మూలంగా హార్డ్ కాపీ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో ప్రింటర్ కూడా ఒక అవుట్పుట్ డివైస్. సో మనకి ప్రింటర్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనము ఏదైనా జెరాక్స్ కాపీస్ తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు షాప్కి వెళ్ళి మనకి ఇవి జెరాక్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళు జెరాక్స్ చేసి ఇస్తారు. సో అదేవిధంగా మనకి ప్రింటర్ అనేది మన సిస్టమ్స్కి కనెక్టెడ్గా ఒక చిన్న డివైస్ లాంటివి ఒకటి వస్తుంది. సో అవి కూడా సేమ్ లైక్ జెరాక్స్ మిషన్ లాగానే ఉంటాయి. సో మీకు ప్రింటర్ ఆప్షన్లో ఏంటంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు యువర్ కంప్యూటర్కి అవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో సిస్టమ్ లైక్ మీకు ప్రింటర్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. సో ఆ నేమ్ అనేది మనకి కంప్యూటర్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మన కంప్యూటర్లో ఆ ప్రింటర్ నేమ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో మనం ఆ ప్రింటర్ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రింట్ పైన క్లిక్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా మన డివైస్లో మన మానిటర్ డివైస్లో ఏదైతే ఉన్నాయి కాపీస్ అవన్నీ కాపీస్ కూడా ప్రింటర్ మూలంగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ ప్రింటర్లో లైక్ మీకు 2 టైప్స్ ప్రింటర్ ఉంటుంది, ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్ అండ్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్. So impact printer, it includes like that prints by streaking device against a inked ribbon. Inked ribbon means it is nothing about like in a printers, each and every printer will be having a ribbon line. So in that ribbon line will be having a ink. So it may be like it may be a blue ink or it may be a blank ink. So most of them it will be like a black ink only. Okay. So these impact printers are used to print head containing a number of metal pins which strike an inked ribbon placed between the print head and the paper. So it may be like lane printers or dot matrix printers, or sometimes it may be like normal printers also. లైక్ మనకు సిస్టంలో ఎలా కనిపిస్తుందో అదే విధంగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు అక్కడ కూడా సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆ సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి కూడా మీరు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇది జస్ట్ లైక్ మీకు ఇంక్ అనేది ఎలా ఉంటుంది లైక్ ప్రింటర్ డివైస్లో మీకు రిబ్బన్స్ ఉంటాయి. ఆ రిబ్బన్స్లో ఇంక్ అనేది బ్లూ ఇంక్ కానివ్వండి బ్లాక్ ఇంక్ కానివ్వండి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇంక్ ఉంటుందో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇంక్ అది మనకు ప్రింటింగ్ అనే ఆప్షన్ని చూపిస్తూ ఆ ప్రింట్ లైక్ కాపీస్ ఏదైతే కావాలి ఆ కాపీస్ అనేది అక్కడ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు అ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్ అంటే సో నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్ను డజంట్ యూజ్ స్ట్రైకింగ్ డివైసెస్ అనేది లోపల లైక్ మన ప్రింటర్లో ఒక చిన్న డివైసెస్ అనేది ఒకటి వస్తాయి కదా, ఆ డివైసెస్ అనేది ఏంటంటే అవి అక్కడ మనకి యూజ్ అవ్వదు. నాన్ ఇంపాక్ట్లో యూజ్ అవ్వదు, బట్ ఇంపాక్ట్లో అవి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. So the ink or semi-solid ink is stored in the printer cartridges.
కార్టేజెస్ అంటే లేన్స్, లైక్ మీకు ప్రింటర్లో లేన్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో అంటే అది ఆప్షన్స్ కాదు, ప్రింటర్ అనే డివైస్ లో అవన్నీ ఉంటాయి. లైక్ ప్రింటర్స్ లో బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ మూలంగా ఒక చిన్న థ్రెడ్ మూలంగా ఉంటాయి ఆ లైన్స్ అన్ని. సో ఆ థ్రెడ్ మూలంగా ఏదైతే లైన్స్ ఉంటాయో అవి వచ్చి దాన్ని మనం కార్టేజెస్ అని అంటాం. సో అవి కార్టేజెస్ అనేది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అది రెడ్ కానివ్వండి, బ్లూ కానివ్వండి, బ్లాక్ కానివ్వండి, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కార్టేజెస్ ఉంటుందో ఆ కార్టేజెస్ మూలంగా నార్మల్ గా పేపర్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏ కాపీస్ అయితే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాపీస్ అనేది కార్టేజెస్ మూలంగా లైట్ గా, సో నార్మల్ గా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ లో వచ్చి అవేవి యూజ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా అది ఆ కార్టేజెస్ ని కాకుండా డైరెక్ట్ గా అది వేరే ఒక ఫార్మాట్ మూలంగా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో లైక్ ఇట్ మే బి లైక్ కార్టేజెస్, బట్ కార్టేజెస్ ని ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేయకుండా అది లైక్ అందులో ఉన్న ఒక చిన్న రిబ్బన్ మూలంగానే ప్రింట్ అనేది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ. సో స్పీకర్స్ ఆర్ ది అవుట్పుట్ డివైస్. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ కి కనెక్టెడ్ గా మానిటర్ ఉంది, కంప్యూటర్స్ కి కనెక్టెడ్ గా ప్రింటర్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. సేమ్ వే కంప్యూటర్స్ కి కనెక్టెడ్ గా స్పీకర్స్ కూడా ఉంటాయి. స్పీకర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్స్ లో ఏదైనా చూస్తున్నాం, సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వీడియోస్ లాంటివి ఏదైనా చూస్తూ ఉంటే మనకు ఆ వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సౌండ్ అనేది బయటకి వినపడాలి. సో సౌండ్స్ అనేది మీకు బయటకి వినపడాలి. సౌండ్స్ అంటే ఇట్ మేబీ లైక్ ఆడియో అనుకోండి. ఆ ఆడియో అనేది మనకి బయటకి వినపడాలి అన్నప్పుడు దానికి ఏదో ఒకటి డివైస్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. సో ఆ డివైస్ ఇస్ స్పీకర్స్. సో స్పీకర్స్ ఏమవుతుందంటే లైక్ మనకు మన ఏదైనా కానీ సిస్టమ్స్ లో చూసినప్పుడు ఆ ఆడియో అనేది సిస్టమ్ లోనే వినిపిస్తూ ఉంటుంది, అది బయటకు వినపడదు. అది బయటకు వినపడాలంటే ఖచ్చితంగా స్పీకర్స్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. కంప్యూటర్స్ కి మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. అండ్ అగైన్ ల్యాప్టాప్స్ కి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్స్ కి ఆల్రెడీ స్పీకర్స్ అనేది లైక్ మీకు కీబోర్డ్ లో ఇచ్చేసి ఉంటారు ఈ ల్యాప్టాప్స్ లో. ఓకేనా. సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ఫర్ కంప్యూటర్స్ అంటే డెస్క్టాప్స్ కి మాత్రమే స్పీకర్స్ అనేది చాలా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను స్పీకర్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి. సో యూజర్ కెన్ ఆల్సో హియర్ మ్యూజిక్ ఆర్ సాంగ్స్ యూజింగ్ అ వాయిస్ అవుట్పుట్, namely like 2.1 or 5.1, which indicates the position of a speakers and tracking system. So these are all few important topics like points for a speaker. So next is computer memory. So till now we studied about output devices. So output devices we studied about the speakers and printers and monitors. Okay, no? So now we are going to study about a computer memory. Computer memory అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మనకు ఏదైనా మనం స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ లో ఏం స్టోరేజ్ చేయాలి అనుకున్నా కానీ దానికి మెమొరీ అనేది చాలా అవసరం. అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎంత వరకు స్టోర్ అవుతుంది, సో అవన్నీ మనకి మెమొరీ మూలంగానే తెలుస్తాయి. ఓకే. సో హియర్ నో మెమొరీ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిజిటల్ కంప్యూటర్. సో ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ అ డివైస్. It stores programs and data which is required by a CPU and results generated after processing. So this storage enables us to use this stored data in the future. So there are two types of memory. So you have a two types of memory here, primary memory and a secondary memory. So here no primary memory you also call as a semiconductor memory, and secondary memory you also call as a magnetic memory. So the storage capacity of the memory is measured in the terms of bytes. Bytes లో అది మెజర్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో నేను ఇక్కడ చూపించానంటే చార్ట్ లో చూడండి మీకు లైక్ మెమొరీ అనేది ఎలా స్టోరేజ్ అవుతుంది. So normally we will be having, like say in a simple example I'll tell you, nowadays you guys everybody will be having a smartphones with you. So with smartphones అనేది మీ phones లో మీరు phones కొనేటప్పుడు మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు, మెమొరీ ఎంత ఉంది, ఎన్ని జీబీ ర్యామ్ ఉంది అని ఆలోచిస్తారు. సో యూ విల్ ఆస్క్ లైక్ 4 GB ర్యామా, 8 GB ర్యామా, 16 GB ర్యామ్ ఉందా ఫోన్లో అనేసి మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా. సేమ్ వే అదే విధంగా మీకు మెమొరీ అనేది మీ సిపియూలో ఉంటాయి. సో అక్కడ లైక్ అక్కడ కూడా ర్యామ్ అనేది ఒకటి ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది. ర్యామ్ కావచ్చు లేదా హార్డ్ డిస్క్ కావచ్చు. సో ఇలాంటివి ర్యామ్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ అ కంప్యూటర్. ఓకేనా. సో అవి ఎన్ని జీబీస్ ఉన్నాయి, ఎంతవరకు మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ మీకు క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చాను నేను. సో like you can see here, 1 byte includes a total of 8 individual units called as bytes. So 1 byte can store
either a 0 or 1 in it. So you can see here I have given a small chart which explains you about a bytes and symbols and equal to. So it is like 1 byte and it will be like byte only, and byte for one byte it is equal to 8. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేశారు కదా, 1 byte includes 8 individual units. So kilobytes అంటే kb అని అంటాం. So it will be like 1024 bytes again. Kilobytes ante 1024 bytes. So megabyte and it is called as MB and 1024 KB. And gigabyte means it is called as GB, 1024 MB. So 1 GB is like 1 GB మీకు కావాలంటే it will be like 1024 MB ఉంటే that is called as 1 GB. So terabyte and like petabyte, exabyte, zettabyte and yogabyte. So itla meeku chala bytes anedi untai. Okay, so these are all called as units, symbols and equal to how many bytes. So the next is primary memory. The first type of memory is a primary memory, where you can also call this as a semiconductor memory. So the memory is the main memory of a computer. It stores the programs and data which are currently needed by the CPU. The size of the main memory is comparatively much smaller than other all secondary memory because it's a high cost. The CPU communicates directly only with the main memory. As the CPU works at very high speed, its matching memory must be very fast. So only primary memory devices can provide the matching speed. So RAM and ROMs are used as main memory of a computer. So primary memory is of two types, that is like random access memory and ROM, like read only memory. So two types are there in a primary memory. So the next type is random access memory. So నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెమోరీస్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెమోరీస్ అంటే ఒకటి ప్రైమరీ మెమోరీ, ఇంకొకటి సెకండరీ మెమోరీ ఉంటుంది. సో ప్రైమరీలో ఫర్దర్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ టూ టైప్స్. సో ర్యామ్ మెమోరీ అండ్ రోమ్ మెమోరీ టూ టైప్స్ ఉంటుంది. సో ర్యామ్ is called as like random access memory. So RAM is also called as a main memory of a computer. So this is really a main store and the place where a program gets stored temporarily. When the CPU runs a program, it fetches the program instructions from the RAM and carries them out. The CPU needs to store the results of the calculation. It can store them in RAM. So when it switch off the computer, whatever is stored in the RAM gets erased. So again this RAM it is again classified into three types. So extended data output RAM, static RAM and double data RAM. The first type is like extended data output RAM. It improves the time to read the memory on the faster microprocessors such as Intel Pentium, and you have SRAM. SRAM is nothing about static RAM, static random access memory. And one more type is like you have dynamic RAM, which stores the bits of cells consisting of a capacitor and the transistor. And you have a double data rate synchronizes dynamic random access memory. So like you have like double data rate synchronizes RAM. So these are the types of RAMs which we have in our system. The next is read-only memory. So read-only memory we call as a ROM. The information is pre-recorded into a ROM chip at manufacturing time. So the like data has been written into a ROM chip. It cannot be erased, but you can read it. You cannot erase, but only you can read it. At the same time, you cannot delete also. You cannot do formatting also. So when we switch off the computer, the contents of the ROM are not erased, but remain stored permanently. So ROM is a non-volatile memory. So you have a types of ROM again here. So it is a erasable program ROM.
And you have one more type called electrically erasable program ROM. So a programmable ROM, no, it is like erasable and non-erasable. Two things are there. Okay, so like a programmable ROM or erasable program ROM or electrically erasable program ROM. So three types of ROMs are available in the ROM. Okay, I have given the explanation here how it will programmable ROM means what, erasable program ROM means what, or electrical erasable program means what. So three types of ROMs are given over here. Okay. So next you have a difference between RAM and a ROM. So what is the difference between RAM and ROM, how it stands for? So RAM means it is a random access memory. ROM is a read-only memory where you can only read, you cannot do anything, any edit and all in the ROM. So RAM allows the computer to read the data quickly to run the application. It also reads and writes the program. But here no ROM. ROM stores the program required to an initial boot of the computer. It is only for reading, not for doing any other access. So RAM is a volatile, but ROM is a non-volatile. So the two main types of RAM are static RAM and dynamic RAM. But here you have a types of RAM which includes PROM, programmable ROM, erasable programmable ROM, electrically erasable programmable ROM. The next is secondary memory. So like secondary memory is nothing about a storage capacity of the memory is not very large. So it cannot hold a large amount of data, including programs, which may be needed for the processing. The secondary memory is used for auxiliary memory. Like like the secondary memory is used for a built storage or mass storage of a program's data and other informations. It is much larger capacity than main memory. The secondary memory retains the information once stored on it. The magnetic memory such as hard disk drive, compact drive, pen drive, memory cards are used commonly in a secondary memory devices. So the average time required to reach the storage location and obtain its contents is called as access time. So you know like these secondary memories we also call like for your kind information. No, like these secondary memories, no, we also call as a hard disk. Hard disk drive we call a compact drive. We also call pen drive. We also call memory cards. So whatever the output devices we have now, all these output devices are also called as a secondary memory devices, which is always connected with your systems. So next you have a magnetic disk. So this magnetic disk also it is connected with your systems only. Again, you can see here magnetic disks like it will be like thin circular plastic plates on which these some magnetic materials are coated. The central shaft rotates at speeds of about 7,200 revolutions per minute. So again, you have a two types of disk here. Magnetic disk means you will be having a two types of disk here. It may be like hard disk and a floppy disk. It is called as a hard disk and a floppy disk. So hard disk is most commonly physical device for storing files in the hard for storing the files. It may be like storing the files, or it may be like storing any of the softwares. Like see first thing, no, like for example, like if you want to purchase any of the computer or anything, you may purchase a computer, you may purchase a laptop, anything you purchase, the first thing you will be asking it is a hard disk. సో మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒక సిపియు అండ్ మానిటర్ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా ఒక ల్యాప్టాప్ని పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హార్డ్ డిస్క్ ఎనీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది అని అడుగుతారు కామన్లీ. ఎనీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉంది,
మనకి 4 GB హార్డ్ డిస్క్ సరిపోతుందా, లేదా 8 GB కావాలా, లేదా 16 GB కావాలా అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో హార్డ్ డిస్క్ అనేది మనకు సిస్టమ్స్ వైజ్ ఆలోచిస్తే, లైక్ కంప్యూటర్స్ వైజ్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ వైజ్ కానీ మనకు హార్డ్ డిస్క్ అనేది చాలా అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలంటే అది మనం హార్డ్ డిస్క్‌లోనే స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ కరప్ట్ మన సిస్టమ్స్ అనేది నార్మల్‌గా ఫార్మాట్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు మనం చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా హార్డ్ డిస్క్‌లో ఉన్న డేటా అని కరప్ట్ కాకుండా అవన్నీ చాలా సేఫ్‌గా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ కంప్యూటర్స్ అని ఆలోచించినప్పుడు మనకు హార్డ్ డిస్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్లాపీ డిస్క్. So this floppy disk are very small and portable. So most commonly used floppy disk is in 3.5 in a size, or which storage capacity of 124 MB of a data. So like this floppy disks are also called as a floppy disk. అంటే ఇది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ స్మాల్ చిప్ లాగా ఉంటుంది. అది మన సిస్టమ్ లోనే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అవి కూడా. Okay, now so floppy disks are slower to access than hard disk and have a less storage capacity. It is less expensive also. So like just like a cd drives కావచ్చు, లేక ఎనీ అదర్ డ్రైవ్స్ కావచ్చు. సో అవన్నీ కూడా డిస్క్ మూలంగా ఉంటాయి. లైక్ సో డిస్క్ మూలంగా ఉంటుంది. స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇందులో, అండ్ సైజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు హార్డ్ డిస్క్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ఆప్టికల్ డిస్క్. So optical disk is a random access, and it is a removable disk on which the data is written and read through the use of a laser beam. Laser beam means like it will be like some kind of like scanned copies or any other copies. It will be based on that you can only access, like only random access will be given for this kind of optical disk. So next is CD-ROM. CD-ROM is nothing about it starts for a like compact disk read-only memory. So it is read-only optical storage medium capable of holding up to 682 MB of data. To read the CD-ROM, a device called CD-ROM drive is needed actually. So CD technology uses a nearly infrared lasers. There are again no you have a there are two types of CD-ROMs. So you'll be having a CD-R. It is also called as like a recordable CD, or you can also call as RW. It is also called as like rewritable CD. CD drives actually. Normally nowadays like you'll be having an idea CD-ROM ante ela untundani cheppi CD drives అని అంటాం కదా. That is what nothing about a CD-ROMs. So DVD again. So DVD is nothing about a digital versatile disk. So even these things and all, no, even it is also connected with our systems. Like we will be having a CD drives and we will be having a DVDs. Like a simple example, if I tell, no, in earlier days and all, we used to have a like laptop as well as we used to have a CPU. సో మనం సిరీస్ అనేది మన సిపియూలో పెట్టగానే అది లైక్ ఆ డేటా అనేది మన సిడి డ్రైవ్స్ లో కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం డివిడీలో కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో మన సిడి డ్రైవ్ లో అంటే మనకు అది సిడీస్ లైక్ నార్మల్ గా సిడీస్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఎంటీ సిడీస్ లేదా ఆల్రెడీ ఫిల్డ్ డేటా సిడీస్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ డేటాకి కూడా మనం లైక్ కాపీ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అదే సిడి డ్రైవ్స్ అనేది. సో అది మనం డేటా అనేది జస్ట్ రీడ్ అవుతుంది. సో అందులో కూడా మీకు 2-3 టైప్స్ ఉన్నాయి. రీడ్ అవుతుంది, లైక్ రీరైట్ అవుతుంది, అండ్ లైక్ అగైన్ ఇరేజ్ లైక్ ఫార్మాట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అందులో. సో లైక్ ద వే వి యూజ్ ద సిడి డ్రైవ్ లో చాలా కేర్ఫుల్ గా యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ సమ్ మిస్ మ్యాచెస్ ఆర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ నో, లైక్ you have chances like where you can miss the data also from your CD drive. ఓకే. సో ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఇంకా ఇంతకు ముందు ల్యాప్టాప్స్ లో కూడా వచ్చేవండి. లైక్ ఇప్పుడు మనం సిడి డ్రైవ్ అనేది ఒక బటన్ అనేది ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దట్ సిడి పెట్టడానికి ఒక
ప్లేట్ లాగా ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. సో మనం సీడీ పెట్టగానే అది మళ్ళీ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటిది ఉంటాయి. సో అవి మన కంప్యూటర్స్లో కానీ ల్యాప్టాప్స్లో కానీ ఇప్పుడు నవే డేస్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఎ ట్రెండ్ యాక్చువల్లీ. Okay, so earlier days also it was there, but earlier days it was very bigger in a size and all, but now it is not like that. So the size also it become a very less, the capability also it become a very less. So now you have all the features, like it's not only CD drive is required, so you have all the features within a system only, within your CPU only, all the details are given now. So next is the Blu-ray disc and portable storage devices. So Blu-ray disc is referred as a BD. We also call it as a BD. It is high capacity storage technology. It is very high. And portable storage device is called as a PSD. We also call as a PSD. Okay. So it is very small, like hard devices we call it as. So I have given a difference here like primary and secondary memory. So in a primary memory, you can see like primary memory is also called as semiconductor devices, and secondary memory we also call as like magnetic and optical devices, which we have already studied. No, magnetic, what is magnetic and what is optical devices, based on that it will be there. And it is a versatile, and like secondary memory is a non-versatile. Primary memory is very expensive. Secondary memory is not much expensive compared to primary memory. It is very faster actually. Primary memory means it is very faster because you have a RAM and ROM in it. And in secondary memory, it is very slow, where you don't have a RAM and ROM in it. It is like only we are working on maybe hard disk or only pin drives or only CD drives or only like other related devices we are working on. Next is a cache memory. Cache memory is the last topic of this session. It is very faster than all other memories in a system. Okay, so its access time is much less compared to all other main memories. And it is called as like intermediate memory also. It is not accessible to the users. It is not accessible. You can't see those things and all, and you can't do it yourself anything with a cache memory. It stores instructions and data like which are to be immediately executed. Say for example, I told you, no, in the earlier days also it will be like input, whatever the input you are giving, based on your input it gives you the output. Inner input, whatever the inner input you are giving, no, those inputs, no, it will also store in a cache memory. So sometimes what happens, like while processing the data, it will also store it in a cache memory. So sometimes we can get the data, like whatever the data, like say when something came up and everything gets formatted. So in that cases, few data also will be stored in a cache memory. Okay, where we cannot do it manually, or we cannot do it anything in a cache memory. It is one part of the memory in our device. It may be in a CPU, it may be in a monitor. It is one part of the memory. Again, you have a two levels of cache memory here, L1 and L2. So L1 is a cache memory will present inside the CPU, whereas L2 is a cache memory which will be present on the motherboard. Okay, so this is all about today's session. Okay, so if you have any doubts, you can just ask me from the comments box. So మీకు ఏదైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలన్నా, నోట్స్ కావాలన్నా కానీ, క్లారిఫికేషన్స్ కావాలంటే, ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించిన ఈ స్లైడ్స్ అన్ని మీకు నోట్స్ మూలంగా కావాలంటే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అవన్నీ కూడా కమెంట్స్లో మీరు మెన్షన్ చేశారంటే మీకు అన్ని డౌట్స్కి క్లారిఫికేషన్స్ అనేది నేను ఇస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా, ఫైన్. So next video lo we are going to study about MS Word. So MS Word we continue the next video from MS Word. Thank you so much.